What? Only page lalu. Mana? Hello, baby. Unajua siku tu ni leo. Hiyo baba wiki jana. Hiyo tu si jana. Ana kesho kuta. Sana. Nikapitia juzi. Akanidanganya kesho. Anadanganyanga tu mtoto. Nikipikia simu ashiki simu yangu. Unajua hiyo line yangu hiyo ya safari. Kalagana aje tudia kisigawa. Baba, kura. Yoni. Baje wede? Tumpe viata. Ngamshoga but leo angalia shikilia vizuri na mile. Usifinye, nimefinya. Na mkilia haipara. Uko unaniangalilia hapo. Kuja kupeana hiyo. Kirote ja kabisa no? So guys, with me here I have the shoes that we got for Chesi Gowo. As I told you earlier, these shoes. Hi Cherop. Hi Cherop. Cherop is coming from the river. We always go to the river to take a bath. So as you can see, Cherop is all clean. Sasa salimia watu waambie saseni. So as I told you earlier, these are the best shoes. I could have opted for other options, but these ones are the best. Since we live in a semi-arid area, so there is a lot of thorns. A lot of thorns here. So for Chesi Gowo, as you can see, like Chesi Gowo, Grandma Chesi is actually almost like a baby right now because she's very old. So I bought her the most comfortable shoes. Sabina's son is the one taking the video. Sabina's son is the one taking the video, so he's very young. He doesn't know how to, but she's trying. Sabina, say hi to the people. Hi. Jessica, let us try this. I hope the shoes will fit her. Let me not remove these ones. So that, let me take a seat for her.
Acha kae chini. Kaa chini Chesi Go. Yes, oh. Wow! We have ruined. Ay. Asha press huyu. Usifinye. Guys, look at this. Let me see the camera. The camera is still rolling. Okay. Guys, look at this. I don't know if you can see it. Inaonekana? Yes. Look at this. We have already ruined our new shoe. So I guess I'll get her a new pair. Or maybe we'll take it to the cobbler. But let us see. Kuja hapa. Karibia. So let us fit the shoe. Ndogo? Ndogo. Iko sawa? Iko sawa. Oh. Ay, kangata ka Chesi Go kiele. These are the shoes she was previously using, as you can see. Huh? Hey, mekatika. But now we have to take it so that it can be fixed here. But the size is hers. The size perfectly suits her. Chesi Go, iko sawa? So the shoe fits her, but we have to fix it here. So tutabaki nayo ama nini? Tutabaki nayo tupeleke itengeneze, but size ni yake. But I feel like hii ni kama mpira, like hii ni nzuri kushinda hii. Hata nimekatika ni ona sasa, ona. Ni mpira kweli. So Chesi Go has new shoes. We'll fix it for her. Chesi Go. Chesi Go. Kwa heri. Haya mwaya ka Chesi Go le nyini. Very nice. Very nice. Yes. Ati ufate vitu mingi. So what Chesi Go is currently telling me is she's blessing me. She's appreciating because of the shoes. She's telling me that I should, wherever the money came from, that it should double. She's actually blessing. Chesi Go is, Grandma Chesi is such a sweet person. Such a sweet. I enjoy being with her. Now, because it wants to rain, she wants to go back to her place because she can't walk. Her place is actually so far from here. Not so far, but quite a distance from here. So she has to start her journey right now because she walks very, very slow. Hiya, bye. Keriama ni Chesi Go. Haya, yiginanyo gamana na bye bye. Bye bye. She's blessing me. She won't stop it. She's telling me that I should be blessed. Sawa. Wete nyana gende mure. La kama chakula iko ndakaa kidogo. Oh, sawa. Oh, she will wait for food. She said because we are cooking, she said she will wait for food. Haya, kaa chini basi. Ulaka sweta tukul monda. Musa sarano ni. Na utoi hiyo manguo yote utafute nguo nyingine. Ai.
Uyayar sweta. Yer kina monde ani sweta. Yer kina. Mangga bul sweta no sera ani. Nende. Karaman ya. Wi ya masare. Nende gawon ya bay. Gari imekanyaga wapi? Imekanyaga breki. Akapitia hapa, ajaenda nyumbani. Akapitia nyumbani. Ndio sawa. Siku hile nakonana kwa salama. Tunggu aja gue. Aku ada itu. It's very smart. Chemo. Tapi, coba terang. Tapi, terang. Tapi. Dong na yonya tag. Una itag. Mendiga wa jamana. Ai, kita punya sesatini ya, naman. Mbona hii ni yellow sana? Basi ni sweet gani smart inatoka supermarket kama inatoka wapi? Nipatie mtoto wangu. Asante. Tanaje bana? Tanaje bana? Aya, anajia mimi. Lakini no, Mungu tela kwani alikuwa kwa gogo yake. Hakuna mwenye analazimisha, si ndio? Sasa. Mana nyeri amnya? Naona ya. Ala aja. Lagi ngenda cuma jago yogu kayak luar tuh gede. Ya butuh apa ya? Karle. Ada begal ya? Sijui nitanunua mafuta korokoro. Salamia sister yako, waambie ukuje kutu visit huku. Westupokot sije atakuja. Hiyo mama mwenye alikwambia ati kuna pre-wedding ya mtoto wangu aliniambia. Kau tahu kan ada birito di apa menanya? Mana air robu nih? Tidak.
Mbona giaje? Kata mami kipo tarakata. Yamu, lemle ni nake wande ntuku. Lemle? Kana makama. Mina mai. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Agaman. Mitati kweli. Baba najua uwezi kuniacha. Najua baba uko na mpango mema juu ya maisha yangu. Cukup. Nah, ini kecor, ya luak ya. Kosha. Dia begitu. Kuonan itunya. Kawal. Godi bari, kami nyaman lagi. Wah. Ini githeri. This is githeri. Proteins. Kama nyama. Oh. Najua kufanya kazi. Very nice. Serayo alalaban. Serap. Sasa. Apa? Tunapika chapati, karibu chapati tamu hivi. Oh, ada minyak. Ada kitnya aja. Oh, betul lagi. Oh. Nyala ngau, kayaknya gini enggak.
Yarna. Buka wayang kan bola dah macam mana? Buka bila tu ye. Buka wayang kan bola dah macam mana? Buka bila tu ye. Sasa mtu mmoja anakulanga hivi. Ndio watu wasika. Kaboko nayo. Karibu wakipika. Najipenda shamba yangu. Ama mtanilimia shamba. Nani? Najim. Mchele. Ini mchele. Chili. Ini mchele chini. Ya le subí de nuevo. TikTok. Kejaruda. Usigonge chakula yenyewe. Ni yako Temu.
Na wasungu kweli anapenda hii manini. Madam Sabina. Ndio Madam Sabina. Madam Sabina. Viatu iko wapi Madam Sabina? Hata na kizi yake.